Добрый день, вы смотрите видеоканал GameScope, с вами Диана. Сегодня в Москве пройдет пресс-конференция с группой Limp Bizkit, в которой участвуют вокалист Фред Дерст и гитарист Уэс Борland. Музыканты приехали в Россию для участия в фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге. Также на пресс-конференции они расскажут о своем новом альбоме Stampede of the Elephants, дата выхода которого планируется на сентябрь. И, безусловно, без внимания не окажется уникальный имидж Фреда Дерста и его очки. А теперь давайте посмотрим репортаж с этой пресс-конференции целиком. Всем здравствуйте, меня зовут Андрей, представитель концертного агентства «Мельница», организаторы фестиваля «Парк Лайф», первый день которого выступает группа Limp Bizkit, представители которой находятся здесь. Аплодисменты. Можем начать задавать свои вопросы, пожалуйста. Выбор. What music collectors are you planning on collaborating in the future? Collaborations with other artists. We don't really anticipate those things. We don't know exactly when they'll happen or if they'll happen. They sort of just come along organically. And if we're interested in collaborating with artists, whenever it comes about, we just sort of do it. Sometimes it's been a wish list of mine that Wes and the guys luckily go along with. I just have wishes sometimes, and I don't plan necessarily. Подобное музыкальное сотрудничество происходит естественно, их очень тяжело запланировать заранее, поэтому когда подходит момент или случай с кем-то сотрудничать в данной сфере, они всегда пытаются. Следующий вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, концерт ваш будет только в пятницу, а вы уже в Москве. Почему так рано? Что вы собираетесь делать? Спасибо. Your concert is only on Friday, but you're already here in Moscow. What are you planning to do here? No, I have no plans. No. no plans. I don't know. We're happy just to have showers and beds right now. We've been in a tube with a bunch of other men
going through Europe for a while now, so we're just happy to, I don't know, be stationary for a minute. Yeah, we've been going for about 10 weeks, and or 9 weeks, in the tour bus with a bunch of men. So it's nice to be in such a beautiful country, a beautiful city with beautiful women walking around everywhere. My guess is that we're going to eat a lot of Russian food, and I don't know, maybe have more time in the city than usual and enjoy ourselves. Maybe go to museums and different things. Find some trouble if we can. Ну, здесь тоже особых планов нет, они просто рады, что у них наконец-таки есть душ, кровать, можно помыться, потому что они уже 10 недель так ездят по Европе со своей турне, поэтому они планируют есть русскую пищу, общаться с людьми, ходить в музеи, то есть туристические вещи. Следующий вопрос, пожалуйста. Можно без микрофона? Скажите, как вы можете прокомментировать название своего нового альбома? How could you comment on the name of your new album, latest album? You know, what we do sometimes is Wes and I just start talking about cool titles for albums and what would sound cool or be, you know, it just comes about. We don't really plan it, and somehow the titles just find their way. This new title found its way by us just trying to remember exactly how it happened, but It's always very casual. We always just throw words out, and most of the titles for our albums come out in some kind of joking between us as we're just sitting around having a conversation. And I don't know, the music we were working on sounds like Stampede disco elements, so that sort of makes it fit. yeah, it definitely sounds like Stampede or disco things, I guess. I like long titles too, like these remind me of like Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, like those types of titles. This is another one of those, I think. I actually wanted to change it, but we're stuck with it. And all the one-word titles are gone. Yeah? Yep. I checked. Okay. Фактически Фред и Уэс просто садятся в студии и обговаривают разные названия альбомов и просто что звучит, что им нравится на слух. То есть часто это шутки какие-то связанные либо с альбомом, либо с записью альбома. Они решили, что уже пора отойти от названия одного слова, они предпочитают более длинное название альбома. Последний альбом просто чем-то напомнил диско-слонов, как они говорили. Вот, и отсюда, собственно говоря, пошло название нового альбома. Next question. Next question. Скажите, пожалуйста, что ожидать от вашего выступления на фестивале в пятницу? Какая программа будет? Много хиты будут и новые песни. В общем, скажите, пожалуйста, поподробнее. What can your fans and critics expect from your performance on Friday? What's the program? Are you going to do hits or the new material? Oh, I imagine that at a festival that's not, you know, centralized and specifically a Limp Bizkit concert. I think the familiarity helps. I think playing the songs that maybe have crossed over or been more familiar on a bigger platform make more sense for festivals. As much as we'd like to go into some deeper album cuts and some new songs, we're probably going to come out swinging and you know, go for the gusto. What would you prefer? Что вы хотели услышать? Собственно, спросила, наверное, новые хиты. Because I already know that's what you asked. Maybe some of the new material that, like the opposite, would be nice to hear.
Yeah. We're gonna discuss that. Они еще об этом говорят обязательно, но поскольку они понимают, что они выступают в формате фестиваля, следовательно, это не просто их концерт, они не могут позволить себе углубиться в более какие-то глубокие материалы, то есть они, скорее всего, будут исполнять программу, с которой вот все знакомы, то есть и которые все знают. Еще один вопрос. Планируется ли съемка клипа в ближайшем времени? Возможно, это будут какие-то видеоклипы вот из серии лайвов, даже живых, вот, и в том числе с выступлений в России, вот, в Москве, в Петербурге. Спасибо. Are you planning on shooting any videos, and if so, are they going to include any of your live performances like here in Moscow? Hopefully we'll be gathering some footage, a lot of performance in Moscow. We've shot one video already. We made it over the last month and a half, and it features Lil Wayne. Moving forward, we're definitely going to be making videos. I think Wes and myself are going to get a little bit more into the directorial position and you know, try to extend boundaries of our creativity and Limp Bizkit, push it really far, and maybe do some things that we've never done before. Да, конечно, они собираются в первую очередь снимать все свои турне. В прошедшем месяце они уже сняли и выпустили клип, в котором присутствует американский исполнитель Лил Уэйн. Но в будущем они, конечно же, планируют продолжать выпускать видеоматериалы в сопровождении своей музыки. И также Фред Дерст планирует больше заниматься как раз-таки режиссированием, продюсированием данных клипов, чтобы больше как-то расширить свои рамки и понять, насколько они могут их решать. В вашем последнем клипе Blood Poker был замечен скейтбордист Майк Уэйли. В дальнейшем планируете продвигать экстрим-видео и катаетесь ли вы на каком-то транспорте экстремальном? In your latest video, Go Cobra, you also had skater Mike Rooney, if I'm not mistaken, his last name? Valley. Valley, sorry. You featured in the video, and are you planning to collaborate with any other extreme athletes, and do you personally ride anything? I still skateboard. I love skateboarding, and you know what? I don't know if we don't. Once again, we don't anticipate, I can't predict if we'll have any extreme athletes in our videos, but we are talking with Tiger Woods about him featuring in one of our new videos. He's really wanting to do it, considering it, and I'm a huge golf fan. Wes hasn't went over to golf yet, so maybe Tiger Woods, somebody like that. Fred Couples, maybe. Фред до сих пор катается на скейтборде, также они планируют в своем следующем видео как-то посотрудничать с Тайгером Вудсом, потому что... Yeah, we have a note on that. Yeah, unfortunately, Tiger Woods hasn't returned any of our phone calls. We know he's interested. We're pretty sure he We have a wants to do feeling. it though. Но они уверены, что он появится, что он хочет, но тем не менее пока что точно еще неизвестно. Здравствуйте. Скажите, нравится ли вам кто-то из российских исполнителей и как вы вообще относитесь к российской музыке? Do you like any of the Russian artists, and are you familiar with any, and how do you like them? Do you like any Russian? You know what's interesting about that question? Is that as much... We need to do more research before we answer. Yeah. You know, hearing Russian artists, you know, we have access to hear those things in the States and on certain playlists and stations on the internet. So
I don't necessarily know the artist-specific names, and I know we're performing with some nostalgic artists here on this festival as well. But as far as anyone in particular, I'm not privy to it as much as I should be. I don't even know if I should be. I just respond to music. I'm an old school guy. I'm listening to Chet Baker right now, so if it's not Chet Baker, I don't know who it is. К сожалению, назвать конкретно точных имен не могут, и сказали еще в комментариях, что, наверное, надо побольше готовиться перед пресс-конференциями и изучать данный материал. Is anyone here even going to the festival? You're going to the festival? It's 2 people going. Там идет на фестиваль? Yeah. So it's a unique experience without the tobacco and the alcohol advertising. Да, вот как появился такой вопрос, наверное, достаточно необычный получается экспириенс, когда вот без табака и без рекламы алкоголя. Довольно-таки да, необычно для российских фестивалей, хотя мы можем судить последние фестивали в Москве, такие как Максидром, прошли тоже на безалкогольной основе, и все равно люди приходят на артиста, на инфраструктуру и на свет и звук. Собственно, что мы имеем? Мы имеем артистов первого эшелона, мы имеем прекрасное оборудование, мы имеем прекрасную территорию. Всероссийский выставочный центр, я считаю, что именно это то место, где можно проводить фестивали подобного плана. It is quite a unique experience when you have festivals without any alcohol or tobacco advertising or there. But in recent years, we had Maximum Big Festival where we featured like headliners or news big artists, and it went very well. Big platform, very good sound, very good organization of the festival. So a lot of people came, meaning that people come to listen to the music, to hear the artists, to see them perform live, and that is great. Yeah. I think it's a great idea. I think smoking is terrible. And it's very nice and refreshing to be doing something without that involved in alcohol, to each their own, but it's a very cool idea. Мне нравится идея, он считает, что это правильно и вообще их надо бросать и везде, приятно. Диана, GameScope, скажите, хотелось бы узнать больше о вашем новом альбоме, чем, собственно, вы были вдохновлены, когда его писали, и какие эмоции он может подарить зрителям? Can you tell a little bit more about your latest album? What inspired you? What emotions you're hoping to raise with this album? And yeah. I think the main thing that I think that should come through on any album, hopefully, is the honesty and sincerity, regardless of what you're talking about. As long as it comes from the heart and it feels real. I know it's very vague, but I think that this album is going to be very honest. And what I'm talking about on the album, I don't really know. I never do. I'm simply a messenger. And whatever comes out of me sort of makes sense many years later when I listen back. So I know that it's very honest, and it comes from a genuine place. And that's the most important to me with most music that I listen to. On that note, I actually would be very interested in learning more about Russian artists. It seems that we don't get exposed to enough, where I live. And I think that no matter what type of artist it is, anywhere in the world, when it's sincere and it's honest, it just sort of rises, cream rises to the top.
And I think that when it's real, you can feel it universally. It doesn't matter if you understand what they're saying or not, you know, and that's what's most important to me on an album. На последнем альбоме, на новом альбоме, главный акцент ставился на то, чтобы честно передать эмоции, мысли и себя. И вся музыка и лирика, которая была написана от сердца. И на самом деле это является ключевым аспектом хорошей музыки. Мне кажется, что музыка должна быть честной, должна передавать эмоции артиста полностью. Он даже сказал, что он зачастую не до конца понимает свою музыку, а когда через много лет ее слушает снова, он для себя открывает какие-то новые послания, то есть он своего рода посланник. И именно поэтому ему было еще интересно также послушать больше русских музыкантов, артистов, поскольку он считает, если музыкант честно и подходит к своей работе, честно пишет музыку, то его идеи переносятся даже несмотря, если не понимаешь слов самих, понимаешь эмоцию. И это самое главное. I also think that our albums, or albums of many people, when they're being honest, are a snapshot of a moment in their life and in time. And I don't think that people should take too long making albums because people are changing and their situations are changing all the time. And I think with the case in this album, Gold Cobra, in contrast to Gold Cobra, we were under a lot of pressure during Gold Cobra to kind of come back from being away for a while and to make an album that stood and with our old albums and didn't pale in comparison. Because I think sometimes when bands can mature or they can age, and I think that, you know, in order to mature, it's important to just for people to be themselves and to always not try to filter or fit in with anything current. I guess just naturally let current artists and current terms in popular culture influence them naturally instead of trying to jump on the coattails of any other trends going on. I think with this album, as far as me personally playing it for friends and other artists that I collaborate and work with, they've all said it sounds like we're having more fun on this album than we were on the last album. And it just sounds fresher for some reason. Maybe that's because of the lack of pressure. Уэс отметил, что каждый альбом — это своего рода небольшой снимок в момент жизни у артиста. То есть они записывают его своими эмоциями, и запись любого альбома не должна слишком долго занимать, поскольку люди меняются артисты, меняются вкусы. Сравнивая последний альбом с Golden Cobra, можно сказать, что ключевая разница в том, что когда они записывали альбом Golden Cobra, на них очень было большое давление эмоциональное, моральное, возможно, поскольку им нужно было выпустить что-то, чтобы не влекло в сравнении с предыдущими альбомами. Поэтому они очень серьезно подошли к этому делу. Когда же они записывали последний альбом, то по словам друзей, также музыкантов, которые прослушивали материал, можно было сказать, что ребята больше веселились, с большим удовольствием его записывались, то есть он был более для них эмоционально позитивный. Is it working? Hey, I would like to personally thank everybody for taking the time to come out here today. It's a very special time in our lives, and it means a lot to us that you know, we're having this moment in our lives, and it's very special that you take the time to come out and are curious whether it's for good intentions or not. You know what I mean? It's very special for us to show up here today and all of you doing it. So. Я просто хотела бы сказать всем огромное спасибо, за что пришли сегодня, потратили свое время, и как бы посмотреть, вам интересно задать все эти вопросы, поскольку это очень много значит для самих музыкантов, такая заинтересованность, это очень важный момент в их жизни сейчас, и очень приятно видеть вас всех.
go from here? One more question, please. Слышал, что у Фреда были какие-то проблемы со спиной во время тура. Как сейчас дела обстоят и не помешает ли ему это жечь по полной в пятницу и субботу? There were rumors that you had some back pains and back issues during the tour. And, well, first of all, are there insurance? Second of all, if in fact they are, will that anyhow restrict your performance or restrict your stuff? You know, we're musicians, and we're also human, and our type of music, we consider ourselves athletes. What we do is very athletic, and so just like an athlete would sprain a muscle or tear a muscle, I tore a muscle in my back, and I saw several different sports therapists as a hockey player would or anything else, and they help to relax the muscle, and you know, that's basically what had happened, and that was because of how hard and unusual we perform physically, and we're giving 110% every performance. So regardless of any injury, we don't know how to take it easy. Once we step on the stage, there's no boundaries or guidelines. We give 110% at all times. So hopefully it'll be all right. По сравнению музыкантов такого плана со спортсменами, и как спортсмены, учитывая, какие выступления они проводят, травмы, они не исключены. Да, на самом деле была проблема со спиной, был растянут разговаривать с Фредом Дерста, какие-то специалисты, которые помогли ему с этой проблемой. Он также обратился непосредственно к спортивным профессионалам, поскольку их выступления, они затрачивают очень много сил, энергии, и в целом они как спортсмены во время своих выступлений. Но тем не менее, выступление в Москве, оно от этого не пострадает, просто поскольку ребята по-другому не умеют выступать, не умеют спокойно проводить свое шоу. Вопрос еще раз такой, вопрос еще один. Как музыканты проводят, помимо музыки, свое время в турах? Чем они занимаются конкретно, помимо того, что, собственно, играют в концерты, как веселятся? Спасибо. During your world tours, what do you do besides perform in different cities? What do you do in your free time? How do you hang out? You know what, we don't have that. We have a lot of free time and no free time. It's a very bizarre situation. We're traveling around the world, and most of our time is spent traveling to the destination. So when we arrive, the traveling conditions are usually very poor, as glamorous as you might think they are. And we show up, and we're catching up from the traveling, and the time changes, the time zones, and we have that day to basically acclimate to the climate and get ready for the show, and we don't get to do a lot of different things. Wes finds this time to do lots of sightseeing and museums and different types of very cool things. I tend to stick closer to the home base and work on business a lot, and I'm more of like a business type of guy. Every once in a while I venture out. But unless we have several days like we do here in Moscow, I don't get to see much. You know, when we do have a few days like this, I get to really absorb the culture. I like to mix in and blend in. You know, I don't like to look like a tourist. But I like to, when I'm somewhere, I just want to mix in and just be an average person that doesn't get recognized, and just walk around on my own and feel like a local. That's my favorite thing to do in different places. And so I thought the beard might help with that. But also the difference between a guitar player on tour and a singer is a big difference, because he's got to watch his voice and be very careful about his voice, because if he has any vocal problems at all, the show's over. I mean, it's
he's a lot more likely to have heard his voice walking around and being, you know, burning the candle at both ends and going. I can do that more because my voice can get trashed. As long as my hands don't get broken, I'm fine. So We'll create something, we're gonna clamp over his hands so they don't get messed up. That'll be nice. yeah, but they're not going to get messed Okay. up. So All right. walking around. Too much coffee. Во время тура, к сожалению, редко бывает возможность по-настоящему посмотреть город, выбраться, очень мало времени, просто потому что дорога занимает очень много сил, очень много времени, и несмотря на то, как это гламурно звучит, поехать с группой поездить по миру, тем не менее, все-таки времени на самом деле очень мало, и не всегда условия, перевозы или переездки соответствуют там высшим нормам, поэтому очень много времени уходит на распаковку, на подготовку к выступлению. И также еще, к примеру, Фреду надо очень следить за своим голосом. То есть ни в коем случае нельзя подвергать опасности выступления, именно переутомляясь. В то время как Уэс, он всегда может пойти, погулять, у него больше времени. Его выступление зависит только от его рук. Пока не сохранены безопасности, выступление состоится с его стороны. Когда все-таки время свободное бывает, то Уэс он чаще идет и смотрит достопримечательности места, в то время как Фред занимается больше вопросами бизнеса, когда у него есть свободная минута. Тем не менее, когда все-таки он может выйти, погулять и посмотреть город, то он предпочитает выйти просто одним из прохожих. Он не любит выделяться, он хочет именно понять культуру со стороны именно человека, который живет в этом городе. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что не все можете позволить себе в рамках выступления на фестивале, а ожидать ли вашего сольного концерта презентации нового альбома? И если да, то когда примерно хотя бы? You said that you are a bit of restrained in the format of a festival. Are you planning on before having a solo concert here in Moscow, and if so, any dates? Yes, we're preparing actually a 16-city tour of Russia this year. Да, в этом году они планируют посетить 16 городов России с сольным концертом. Do you know when? I do know when. Yeah, I think the most politically correct thing for me right now would be to focus on this festival. And then after the festival, we'll gladly announce our tour of all of Russia, which we're very excited about. На данный момент, скорее всего, вернее, сфокусироваться на фестивале, по окончанию которого они, конечно же, объявят даты и города, которые они посетят. It will be happening though this year, and this is one of our favorite places we've performed yet in our career. So we are excited and very ambitious about, seeing the rest of Russia and meeting our other Russian fans, and also coming back to Moscow. Точно это случится в этом году, и они очень взволнованы, очень с нетерпением относятся к этому мероприятию, поскольку они хотят смотреть Россию и, конечно же, с удовольствием вернуться в Москву еще раз. Еще один вопрос. Фред, вы заметили, что изменился достаточно сильно имидж. И достаточно необычный вопрос. А как долго вас назвал борода? Спасибо. Your image has changed quite a lot in a couple of years, and can you comment on that? And how long did it take you to grow that beard? Oh. I don't think your image has changed at all in the past couple of years. Well, you know what? It's we never
we never thought we would be successful outside of our own minds. And the way we were when we created Limp Bizkit, and the success that became commercial success after that point, we sort of became characters, you know, kind of like cartoon characters where you can't really change. You know, even though Mickey Mouse is gangster now, he was still Mickey Mouse for a long time, you know. And after a while, getting perspective, you know, we all evolve and we grow and we're still who we are. But being a character, a cartoon character, is, you know, it's not something that I feel like we have to be. And I'm just doing what I want to do and staying true to myself. And so, you know, maybe there are little changes throughout how I appear in Limp Bizkit or as myself, and but still, it's just me. You know, I'm very, I'm not very in tune with fashion, and you know, that kind of makes me this kind of weird mixture of whatever I am. And as for growing my beard, I grew it yesterday. And the day before. Now, you know what, the beard, it's just sort of like so not what that cartoon character is that people are expecting, and they show you pictures and want you to sign these old pictures and do these things, and you know, it's, for me, it's a way of exercising my right as a man to grow a beard and do what I want, you know. And I just one day stopped shaving. And, you know, I don't know. I kind of think it looks so ridiculous and I look so crazy that I'm sticking with it for a minute. Great superficial question. Вес отметил, что, скорее всего, за последние пару лет стиль Фреда навряд ли сильно изменился, но тем не менее. Когда они только собирали группы, когда они только зарождались в 90-х, никто из них даже не представлял, что они достигнут того коммерческого успеха, которого они достигли. А в то время, когда они уже начали становиться все более популярными, они стали словно персонажи мультика. И точно так же через года они должны были оставаться в роли вот этих вот самых персонажей. Фред привел аналогию, несмотря на то, что Микки Маус сейчас достаточно гангстер, но тем не менее все еще Микки Маус. То же самое происходит и с ними. Несмотря на то, что они растут и развиваются, тем не менее они все те же ребята, которые собрались вначале и все так же играют в группе музыку. Что касается бороды, то выросла она буквально вчера. Но если серьезно, то просто в один день проснулся и решил, что больше я не буду бриться. И стал бриться. И ему очень нравится, как он выглядит, немножко необычно, немножко как раз таки отходит от того образа мультяшного персонажа, которым он стал за эти года. Ему это нравится. Поэтому он пока что будет ходить так. Всем привет. Я хотела бы спросить, планируют ли ребята новое сотрудничество с группой Korn и Джонатан Дэвис? И отдельно к Фреду вопрос. Планируются ли какие-то новые режиссерские работы, может быть, фильмы какие-то новые? Going back to your collaborations with other artists, are you planning to do anything with Korn or maybe with Jonathan Davis himself? And the second question was about your directing work, and are you planning to maybe shoot something, direct a picture, maybe a movie? Can we expect anything in that field? I'll absolutely be behind the camera making another film, for sure. But as for collaboration with John Davis, I mean, there's no talks of it. I haven't talked to him in a very long time, and you know, I have no idea if that would ever happen again. It
was fun when we did it, though. It was a cool moment back then. Касательно сотрудничества с КОМ, пока что еще не было ни обсуждений, ничего еще не планировалось, но тем не менее, когда они записывали треки, было очень весело и им очень понравилось. А касательно именно режиссерской работы, конечно же, Фред будет продолжать, будет снимать. Когда? Неизвестно, но что будет 100%. Thanks a lot. You're welcome. Просьба к Фреду, а не мог бы ли он снять очки? Where did that come from? No, I took my eyes out this morning. You know what? I'm keeping these glasses on because these are the ugliest things I've ever seen. Я ношу эти очки, потому что это самые страшные очки, которые я когда-либо видела. But you know what? I really like them. And they're very comfortable. So I'm giving Oakley Blades a thumbs up. Поэтому компания Oakley молодцы. I'm hoping to get a sunburn. Yeah, right here, like this. Yeah. Если мне повезет, мне даже останется след от загара от этих очков. And I never have any pictures in sunglasses. So I thought today would be very special to be. If he takes them off, that'll be the one picture that you use. So. All right, here we go. Также он понимает, что если он снимет свои очки, это будет единственная фотография, которая появится везде, а так у него будет хотя бы одна, где он появился исключительно в очках. But very rarely you have this, you have pictures of Franco without his glasses on. Or a mask, yeah. Yeah. So this is a very unique occasion for this brown man. Что касается Франка, то он как раз таки наоборот, очень редко появляется и без очков, и без маски на прессе. So we all go to lunch together after this? It's on break, right? А не скажете, что вы думаете о других участниках фестиваля, The Killers, Pendulum, слушаете, может быть, российских звезд? What do you think about other participants in the festival, like News Pendulum, the Killers, Pendulum, who are going to be performing? What I think about them? Yeah. I don't know them personally, but I enjoy some of their music for sure. I think the lineup is pretty amazing. I think it's a nice, diverse group of artists, and some very successful artists and very talented artists on this bill. And yeah, I look forward to actually having a chance to see some of these people live. Фред лично не знаком с участниками фестиваля, но тем не менее знаком с их музыкой, с их творчеством. Я отметила то, что в этом году лайнап фестиваля просто восхитителен, и он с нетерпением ждет возможности как раз таки услышать всех этих музыкантов живьем, послушать, насладиться их творчеством. Ну вот вы сказали, что замечательный лайнап. Последний день фестиваля хедлайнером будет Земфира, это наша знаменитая российская певица. Вот интересно, слышали ли вы о ней вообще хоть что-нибудь? Talking about the lineup, last day at the festival will be headlined by our own Zemfira, who's a really big. Yeah, I've heard of her before, yeah. What do you think of her? I think she's like your Madonna. Within a rock song, you know what I mean? Like we have, you know, some iconic female artists that has been around for a while, you know, and to me it's like not the same type of music, but the same sort of iconic presence. Yeah, and that's what I meant, not musically. But I'm sure you'll use the music part. Да, Фред слышал о такой исполнительской Земфира, и он представляет, что если сравнивать, то
ее, скажем так, отношение к Земфире приблизительно такое же, как в США отношение к Мадонне. То есть вот музыка у них абсолютно разные жанры. Тем не менее, это поставили эпохальных музыкантов, которые очень отличились на русской сцене. Make sense? No? Yeah? I was asking the girl ask the question. А можно уточнить, слышал ли он не только о образе Земфиры, а ее музыку? И, собственно, что он думает о музыкальной составляющей Земфиры? Have you heard any Zemfira tracks, any songs from music? Yeah, when we totally were performing with her, I listened to it, yes. I'd never heard it before then. Да, когда они вместе выступали, он слышал музыку, но до этого не приходилось. Так вот, что он думает? Вы знаете вопрос? What do you think about it? I think she's, I mean, I haven't listened to it enough to have a really in-depth opinion, but I understand why it is as successful as it is. It is what it is, you know. I mean, I just listened to it and said, oh, okay, this is cool. Когда была возможность, ему понравилась музыка, но тем не менее он может сказать, что он слышал достаточно творчества Земфиры, чтобы как-то сформировать полноценное мнение, но тем не менее то, что услышалось, оно понравилось. Yeah, and it's very cool to be able to perform with her at this festival because it's an honor. From what I understand, you know, she's a gigantic following. A lot of people really like her, so it's really cool that we can be so different, but performing together on the same day, the same festival. Very different audience, I think. Также он считает, что это честь выступать с таким музыкантом, как Земфира, поскольку, учитывая ее славу и известность в России, и учитывая, что это абсолютно два разных жанра, скажем так, музыки, тем не менее, очень приятная возможность в рамках фестиваля быть вместе с подобным исполнителем, который настолько отличается, скажем так, музыкально. Yeah, to be straight, we're very grateful, extremely honored that we were asked to play this festival because we didn't expect it and had no idea that we would ever be offered to play it. So it's a big deal for us. And you know, that's why we're here, that's why we want to be here, and we put it into our schedules. And, it's a very special moment for us to be associated with something like this, and we didn't expect it to happen. And so I look at the bill of all the artists, and I think, why did they ask Limp Bizkit to come? Они хотели бы поблагодарить за возможность выступать в формате такого фестиваля, что их пригласили. Они даже не подозревали, что их могут позвать, и когда все-таки пришло приглашение, они были очень этому рады, и они с нетерпением ждут как раз-таки возможности выступить, поэтому они дали неделю в Москве, чтобы посетить Москву, выступить в фестивале, и когда Фред посмотрел на лайнап, посмотрел на всех артистов, которые будут, он спросил себя, что здесь делает Limp Bizkit? So who's coming in next? Is there another band coming in to talk to you? Yeah, А кто-нибудь еще тут будет? Из музыкантов сегодня? Нет. Участие? even more amazing. I've been here a few times to Moscow, but if this were my only time, where should I eat? I want to eat something that when you come to Moscow, you must have a dinner at this place. So where would that be?
Это вопрос к вам. Несмотря на то, что он здесь не в первый раз, вот, если бы это был его единственный, первый и последний раз в Москве, куда бы вы посоветовали бы сходить, поесть, вот обязательно нельзя пропустить? Thank you very much. We'll go there now. Nothing? Wow. Can't wait. You cannot find a restaurant near the Arba. No. No? They said This is no. the favorite place of Mike Patton. Yeah. I like Mike Patton. But Okay. Mike Patton's also drank his own urine on stage. Yeah, he's a century guy. What about, you said no, so what do you think? You can visit the Chai Hana #1. Oh, he says no. I feel sexual tension here. Is there one place that you two could agree on? But the food the same, but their structure is different. Okay, it's the same cuisine. Chai Hana #1. Oh. Okay. Do you want Well, I'm not American going. cuisine? Yeah. Wow, this is an interesting question. Does anyone else have an answer? I've got. What? You can go to Baba Club. It's the Middle Asia food. The Middle Asia, the Uzbekistan, Tajikistan, where you will never go. So you can taste the food and you will be impressed. They have delicious food. Yeah, Trust me. try taste Baba Club. Taste it and you will like it. Publica? Baba Club. What? I'm sorry, I have a hard time hearing. Друзья, у нас осталось мало совсем времени, есть еще 1-2 вопроса, и мы вот заканчиваем по времени, поэтому давайте зададим. Thank you. What did she say? Баба. Okay. All right. У меня вопрос на такую тему. В турне вы находите себе своего диджея Литла. Какие у вас отношения на данный момент с ним? И планируете вы с ним работу в дальнейшем? Right now you're touring out with your DJ, and why so, and are you planning to go back to working with him? Right now we're moving forward as we are, and we love DJ Lethal, and you know, we just there's just differences in a few things, and you know, we are just, you know, sort of playing as Limp Bizkit as when we first, before we had a DJ, you know, and Franco here's after raping us for offers, huge astronomical offers, has agreed to you know, perform with us and for the songs that, you know, need contribution other than guitar, bass, and vocals and drums. And you know, that's just kind of where we're at right now. And you have anything to say about that? Yeah, like the stuff going on with Lethal is not, it's we're at an impasse right now with it, and we don't want to publicly talk about what our problems with Lethal are, because frankly it's nobody's business but ours and Lethal's. It's not our fans' business, it's not our friends' business, it's no one's business but ours and Lethal's. And we feel that the only thing that will heal the problems is letting some time pass. Because we've tried to negotiate and come to an understanding about certain things, and it's not, that hasn't worked. So we're just letting some time pass, and hopefully that changes our perspective on what's going on. Что касается диджеев, то несмотря на то, что они относятся с любовью и уважением к бывшему участнику
проекта. Тем не менее, сейчас появились разные мнения у них в коллективе, и поэтому они решили, что надо немножко подождать, дать времени, дать проекту развиваться без диджея. То есть они сейчас вернулись к своему оригинальному составу, где играет гитара, бас, барабан и, конечно же, вокал, без диджей-сета. Тем не менее, Уэс добавил, что несмотря на то, что да, это они публичная группа, это проблема внутри команды, они не хотят обсуждать публично, они не хотят объяснять это ни фанатам, ни прессе, никому другому, потому что, честно говоря, это никого не касается, кроме их самих. Поэтому сейчас они столкнулись с проблемой, решение которой только время, поэтому они дадут немножко остынуть обстоятельствам, и тогда, возможно, снова будут вместе. It's also a shame that being having colleagues that are where your relationship is public all the time that's a shame, because in many groups and businesses and things that are more private organizations, there can be lineup changes and there can be disagreements that never go public. So being in a band that is public and isn't an act, and where you have to have openly seen relationships that are seen by people who are fans that feel like they're more a part of the band, or that they have opinions on the band, that are skewed. It's a unique dilemma to be in, as far as trying to explain or let people understand the problem that, or a problem that's not really understandable except to the people involved. So. Yeah, a lot of people don't want change. And when you're fans of something, you create your own perspective. You create your own opinions. You think you know more than you really do about the artists. And, that's just the way it's going to be. And, there's nothing we can say to those fans who become overly concerned for no reason at all. Except for, that's your own opinion. You know what I mean? And unfortunately, you're so far from knowing what the reality is that there's no reason to even converse with you about it. Я заметила, что на самом деле очень тяжело и жаль, когда компании, допустим, они являются публичными персонами, группы являются очень успешными, популярны, и когда возникают какие-то проблемы внутри коллектива, то невозможно их просто взять и решить внутри без участия людей снаружи, будь то пресса, или фанаты, или менеджмент. И поэтому, на самом деле, они встречаются с такой уникальной дилеммой, когда есть проблемы, которые возможно решить и понять только участникам непосредственно этого конфликта, и никому более. Тем не менее, информация как-то просачивается, и потом приходится объяснять ситуацию, которую невозможно объяснить, ее можно только понять тем членам, членам этой ситуации, которые в ней непосредственно участвуют. И Фред добавил, что также многие люди не понимают, что на самом деле происходит, и тем не менее формируют свое мнение, свое какое-то суждение без полной информации, будь то фанаты или же опять-таки пресса. Последний вопрос. У меня вопрос на лейбле Cash Money Records. Я хотела бы узнать, повлияет ли это сотрудничество на стиль музыки группы? Collaborating with Cash Money Records, will that influence your music? No. No. It's just a unique place to be, and they're very powerful record label, and they sort of empowered us to do what we want to do. We no longer have to be pressured by guidelines or a company chasing
hit radio singles and hit singles and trying to make us remake the same song over and over again. And Cash Money has sort of given us our freedom again. And us having our freedom is definitely got nothing to do with changing our music to sound like other Cash Money artists. Нет, это сотрудничество абсолютно не повлияет на музыку, поскольку National Records является уникальным местом, где артистам дают абсолютную свободу писать музыку, которая им нравится, как им нравится, и представляют, переписывать старые хиты, старые синглы, как-то работать под радио. Они дали им свободу, тем не менее не повлияли на саму группу, не повлияли на музыку, которую группа пишет. Поблагодарим группу Limp Bizkit.